customer مشتری معنا میشه. مثلا میگیم The customers are not happy with the prices. The customers are not happy with the prices. مشتریان با قیمت ها خوشحال نیستن، یعنی قیمت ها بالا هستن. Actual واقعی یا حقیقی. The actual cost of the trip was higher. The actual cost of the trip was higher. یعنی قیمت یا مصرف واقعی این سفر بلندتر بود. The actual cost of the trip was higher. Comfortable. دوستان عزیز، این را به شکل comfortable باید تلفظ کنیم. راحت یا آرام بخش معنا میشه. I prefer comfortable clothes. من لباس های آرام ترجیح می دهم. Prefer ترجیح دادن. و یاد داشته باشین این comfortable تلفظ کنین. Charge یعنی حساب کردن یا مصرف یا بها. در مثال میگیم food charges یعنی مصارف غذا. Fuel charges مصارف تیل. How much do you charge for this؟ یعنی شما این را یک پیراهن، یک تلفن، این را چند حساب میکنید؟ How much do you charge for this؟ Overcharge زیاد حساب کردن. Undercharge کم حساب کردن. اگر ما بگیم که بالایم زیاد یک چیز حساب شده میگم I was overcharged. یا بالایم یک چیز کم حساب شده میگیم که I was undercharged. Amazing شگفت آور یا حیرت انگیز یا یک چیزی بسیار عالی. مثلا میگیم He did an amazing job. او یک وظیفه حیرت آور یا تعجب آور یا بسیار عالی را انجام داد. He did an amazing job. Earn یعنی به دست آوردن یا پولی که شما درآمد میکنید. عاید کردن. The money that you get for the work you do. یعنی پولی که شما میگیرین به او کاری که شما انجام میتین. عاید کردن، دستمزد یا میگیم که عاید داشتن. He earns a good income. یعنی او مرد عاید خوب دارد، درآمد خوب دارد. He earns a good income یک عاید یا درآمد معنا میشه. Deliver فرستادن یا تحویل دادن. Did you deliver the food؟ آیا غذا را میگه شما تحویل دادید؟ آیا غذا را ارسال کردید؟ رساندید؟ Did you deliver the food؟ Include شامل بودن. مثلا میگیم The drink was not included in your food. یعنی نوشیدنی در غذای شما شامل نبود. The drink was not included in your food. Occur رخ دادن یا اتفاق افتادن. When did the earthquake occur؟ چه وقت زلزله اتفاق افتاد؟ When did the earthquake occur؟ Receive یعنی به دست آوردن. I received your letter. نامه شما را من به دست آوردم. Behavior رویه، رفتار یا برخورد. Her behavior is not good with the customers. رویه یا رفتار و برخورد او خانم با مشتری‌ها خوب نیست. Her behavior is not good with the customers. Behavior. Low پایین معنا میشه. Your cholesterol is low now. فعلا کلسترول یا چربی خونتان پایین است. We have a 10% discount for all new members. ما 10% تخفیف به تمام اعضای جدید داریم. We have a 10% discount for all new members. Safety امنیت. Does your city have safety؟ میگه آیا شهرتان امنیت دارد؟ Poor غریب. We have many poor families. ما تعداد زیاد فامیل های غریب را داریم. We have many poor families. Swim آبازی کردن یا شنا کردن. Can you swim؟ آیا آبازی کردن می توانید؟ Can you swim؟
sound. sound صدا یا sound. My car makes a nasty sound. My car makes a nasty sound. موترم میگه یک صدای بسیار خراب میده. nasty یعنی خراب، دلخراش. My car makes a nasty sound. remove. remove حذف کردن. I was removed from the learning group. I was removed from the learning group. من از گروپ آموزشی حذف شدم. I was removed from the learning group. personality. personality شخصیت. His personality impressed all of us. His personality impressed all of us. شخصیت او هم ما را تحت تاثیر قرار داد. His personality impressed all of us. impress تحت تاثیر قرار دادن. passenger. passenger مسافر. The bus had 60 passengers. The bus had 60 passengers. میگی سرویس 60 مسافر داشت. athlete. athlete. athlete ورزشکار. The young athletes can play very well. The young athletes can play very well. ورزشکاران جوان می توانند خوب بازی کنند. athlete به این شکل باید تلفظش کنیم. match. match مسابقه یا رقابت. The cricket match was postponed because of the rain. The cricket match was postponed because of the rain. این رقابت کرکت به دلیل باران به تعویق افتاد. postpone یعنی به تعویق افتادن. The cricket match was postponed because of the rain. complex. complex. دوستان عزیز complex من حیث صفت مغلق یا پیچیده معنا میشه. من حیث اسم مجتمع معنا میشه یا مرکب از چندین جز. در مثال میگیم که the situation is more complex than we thought. The situation is more complex than we thought. یعنی این وضعیت بیشتر مغلق‌تر است نسبت به اینکه ما فکر میکردیم. The situation is more complex than we thought. یا مثلا میشه بگیم من حیث اسم shopping complex یا medical complex. medical complex یعنی یک مجتمع طبی، یک مجتمع خریداری shopping complex. به شکل نیز استفاده دارد. exercise. exercise. We should exercise every day. ما باید هر روز ورزش کنیم. exercise ورزش کردن. We should exercise every day. event. event واقعه یا رویداد. My graduation was an important event in my life. My graduation was an important event in my life. یعنی فراغت من یک رویداد یا یک واقعه مهم در زندگیم بود. event. lack. lack کمبود یا فقدان. We have lack of water in our village. We have lack of water in our village. یعنی ما در قریه ما کمبود آب داریم. We have lack of water in our village. friendship. friendship دوستی. Their friendship lasted for many years. Their friendship lasted for many years. میگه دوستی آنها به چندین سال ادامه داشت. last در اینجا ادامه داشتن معنی میشه. Their friendship lasted for many years. perform. perform بازی کردن یا اجرا کردن یا انجام دادن. میگه be slow to promise but quick to perform. Be slow to promise but quick to perform. یعنی در وعده دادن آهسته اما در انجام دادن آن چابک باشید یا تیز باشید. یک ضرب المثل است که داره میگه be slow to promise یعنی آهسته باش که وعده بدی به کسی. But quick to perform اما در انجام دادن وعده باید بیشتر چابک و تیز باشی. pressure. pressure بار سنگین یا فشار. I have too much work pressure these days. I have too much work pressure these days. I have too much work pressure these days. در این روزها من فشار زیاد کار دارم. I have too much work pressure these days. factory. factory فابریکه یا کارخانه. We make a sugar factory in this area. We make a sugar factory in this area. ما در این ساحه یک فابریکه بوره را می سازیم. factory فابریکه یا کارخانه. future. future آینده. What do you want to become in the future?
What do you want to become in the future? چی میخواهید در آینده شوید؟ Future. Free. Free یعنی رایگان یا بیکار. Are you free now? آیا فعلا میگه بیکار هستید؟ Are you free now? آیا فعلا بیکار هستید؟ Are these items free? آیا این چیزها میگه رایگان هستند؟ Is the food free? آیا غذا رایگان است؟ رایگان یا بیکار. Unity. Unity اتحاد، همبستگی. Our strength is our unity. یعنی قدرت ما در اتحاد ماست. Strength قدرت. Our strength is our unity. Strike. Strike اعتصاب کردن یا همچنان ضربه زدن نیز مانا میشه. If we don't get a raise, if we don't get a raise, we will strike. یعنی اگر معاش ما را بلند نکنند، raise در اینجا بلند کردن معاش مانا میشه. If we don't get a raise, اگر یک افزایش در معاش ما نگیریم، we will strike. ما اعتصاب خواهیم کرد. Public. Public یعنی ملی یا دولتی. I prefer public schools than private ones. I prefer public schools than private ones. من مکاتب دولتی را نسبت به مکاتب شخصی ترجیح می دهم. I prefer public schools than private ones. Probability. Probability. امکانیت. The probability of the rain is very high. The probability of the rain is very high. امکانیت باران بیشتر است، بالاتر است. The probability of the rain is very high. Probability. امکانیت. Support. Support. حمایت کردن. We should support the immigrants. We should support the immigrants. ما باید مهاجرین را حمایت کنیم. We should support the immigrants. Term. Term. دوستان عزیز، term دو معنی میده. معنای اولش است لفظ یا کلمه و معنی دومش است دوره، یک دوره وقت. در مثال میگیم She spent a term of 5 years in jail. She spent a term of 5 years in jail. یعنی او یک دوره 5 سال در زندان سپری کرد. She spent a term of 5 years in jail. همچنان میشه بگیم harsh terms. Harsh terms یعنی الفاظ خشن. یا میگیم که in these terms در این الفاظ یا در این کلمات. Plate. Plate یعنی بشقاب. Please fill my plate with vegetables. Please fill my plate with vegetables. لطفاً بشقاب ما از سبزیجات پر کنید. Please fill my plate with vegetables. Sit. Sit یعنی نشستن. Sit down please. لطفاً بنشینید. دوستان عزیز، ما یک ست دیگه هم داریم که به شکل SET سپل میشه و او ست مرتب کردن یا تنظیم کردن، یعنی یک چیزی را به طور مثال در یک جای نصب میکنه، نصب کردن هم مانا میشه. و یک ست از گیلاس به یک ست هم ما میشه این لغت استفاده کنیم. اما SIT باز نشستن معنی میشه. Thief. Thief دزد. We don't have thieves now. ما فعلا دزدان را نداریم. We don't have thieves now. Behind. Behind یعنی در عقب. Who is sitting behind you? در عقب شما کی نشسته است؟ Who is sitting behind you? Average. Average حد اوسط یا حد وسط میگیم. He has an average height. او یک قد متوسط دارد. He has an average height. Manage. Manage اداره کردن. He can't manage the team. He can't manage the team. او نمیتواند این تیم را اداره کند یا مدیریت کند. Manage. Opposite. Opposite. Opposite مخالف یا ضد. The opposite of good is bad. یعنی ضد یا مخالف خوب بد است. The opposite of good is bad. Mystery. Mystery معما یا رمز. مثلا میگیم His father's death is still a mystery. یعنی مرگ او، پدر او تا هنوز هم یک معما است. یک چیز رمز است، پنهانی است. His father's death is still a mystery. Steal. Steal یعنی دزدی کردن. They tried to steal money from the bank.
They tried to steal money from the bank. آنها کوشش کردند که از بانک پول را دزدی کنند. They tried to steal money from the bank. Reward اجر یا پاداش. If you work hard, you will get the reward. اگر سخت کار کنید پاداش یا اجرش خواهید گرفت. If you work hard, you will get the reward.